Students, welcome to the 12th lecture of Basic Mechanical Engineering. In the previous lessons, we have discussed about the working principles of diesel engine and petrol engine. Okay, so in this lesson, we are going to discuss about some terms used in or some terms used in IC engines and the common efficiencies. And there are a lot of efficiencies to used in internal combustion engines, and we are going to discuss about that. So before going to the efficiencies, we have to discuss about the engine powers. There are three types of powers used in an AC engine. First one, the indicated power, and the second one is the brake power, and the third one, the friction power. Okay, and the indicated power is the power developed inside the cylinder, and it is calculated by using indicated diagram or actual PV diagrams, and that is known as indicated power. Okay, and brake power is the power available at the crankshaft. Okay, the power developed inside the cylinder cannot be completely transferred to brake or the completely transferred to drive the wheels. Okay, and some powers are lost due to frictions in connecting rod and transmission shaft, etc. Okay, and this loss is due to the reduction of powers. Okay, and that reduced power that is available at the crankshaft is known as brake power. Okay, and this brake power, this low power is due to various frictional losses in IC engines. Okay, and this power available at the crankshaft is called brake power of the engine. Okay, and the friction power, what is friction power? The difference between indicated power and brake power is called friction power, or it is represented as FP, or FP is equal to friction power is equal to indicated power minus brake power, or indicated power is equal to BP plus FP, or brake power plus friction power. അതായത് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സിലിണ്ടർ, അതായത് സിലിണ്ടറിനകത്ത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പവർ, ആക്ച്വൽ പവർ ദാറ്റ് ഈസ് ജനറേറ്റഡ് ഇൻസൈഡ് ദ സിലിണ്ടർ. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രഷർ വോളിയം ഡയഗ്രാം വെച്ചിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ആക്ച്വലി ഈ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന പവർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ബ്രേക്കിൽ കിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ കാറിനെ മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ കിട്ടില്ല. അതിനകത്ത് കുറച്ച് പവർ ലോസ് ഉണ്ടാവും ഡ്യൂ ടു ഫ്രിക്ഷൻ. ഓക്കെ, ആ ഒരു പവർ ലോസ് കുറച്ചിട്ട് ബാക്കി കിട്ടുന്ന പവറാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി പവർ നമുക്ക് വണ്ടിയെ മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റിയ റിമൈനിങ് പവറിനാണ് ബ്രേക്ക് പവർ എന്ന് പറയുന്നത്, ഫോർ ദ പവർ അവൈലബിൾ അറ്റ് ദ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ്. ആൻഡ് ദിസ് ലോസ് ഇസ് ഡ്യൂ ടു ഫ്രിക്ഷണൽ ലോസ്, ഹീറ്റ് ലോസ്, അങ്ങനെ പലതും ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് പവർ ആൻഡ് ബ്രേക്ക് പവർ ഇസ് നോൺ ആസ് ഫ്രിക്ഷൻ പവർ. ഓക്കെ, so these are the three types of powers available in IC engine, internal combustion engine. Okay, next type, efficiencies, and there are lots of efficiencies used to represent an IC engine efficiency, and they are mechanical efficiencies, indicator thermal efficiency, brake thermal efficiency, relative efficiency, and volumetric efficiency, and combustion efficiency. Then what is mechanical efficiency? So it is the ratio of brake power to the indicated power. Okay, and the ratio of brake power to the indicated power is known as mechanical efficiencies. Brake power എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയുക, എനർജി അവൈലബിൾ ആയിട്ട് അവൈലബിൾ എനർജി ആയിട്ടാണ് ബ്രേക്ക് പവർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് എനർജി ഡെവലപ്ഡ് ഇൻസൈഡ് ദ സിലിണ്ടർ, അതിൻ്റെ റേഷ്യോ ആണ് മെക്കാനിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി, and indicated thermal efficiency, it is the ratio of the indicated power to the energy supplied by the fuel. അതായത് ഫ്യൂവലിൻ്റെ എനർജിയും ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പവറുമായിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂവലിൻ്റെ അകത്തുള്ള എനർജി കൊടുക്കുന്നതും ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് പവറുമായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പാരിസനാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ബ്രേക്ക് തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രേക്ക് പവർ ടു ദ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് പവർ, ദ റേഷ്യോ ബ്രേക്ക് പവർ ടു ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് പവർ. ആൻഡ് another efficiency which is brake thermal efficiency. It is the ratio of brake power to the energy supplied by the fuel. So brake thermal efficiency എന്ന് പറഞ്ഞാൽ brake power to the energy supplied by the fuel. Okay, അതുപോലെ തന്നെ indicated thermal efficiency എന്ന് indicated power to the energy supplied by the fuel. And another one is relative efficiency. It is the ratio of indicated thermal efficiency to the theoretical thermal efficiency. Okay, and theoretical thermal efficiency. What is theoretical thermal efficiency? It is the thermal efficiency when the power developed inside the cylinder is calculated based on the theoretical PV diagram. സോ ആക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രഷർ വോളിയം കേർവിനെ അനുസരിച്ചുണ്ടാക്കുന്നതാണ് ആക്ച്വൽ പി വി ഡയഗ്രം എന്ന് പറയുന്നത്. തിയറട്ടിക്കൽ പി വി ഡയഗ്രം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഓട്ടോ സൈക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡീസൽ സൈക്കിൾ അതുപോലെ വരച്ചിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എഫിഷ്യൻസി.
Okay, so theoretical thermal efficiency or theoretical thermal efficiency is larger than that of actual efficiency. Okay, so that is known as relative efficiency. It is the ratio of indicated thermal efficiency to the theoretical thermal efficiency. Okay, and another term and you need to study the definition only. You don't need to calculate or anything other than this. Okay, and the relative efficiency. So relative efficiency is the indicated thermal efficiency divided by theoretical thermal efficiency, and which is equal to indicated thermal efficiency divided by air standard efficiency, because theoretical thermal efficiency is also known as air standard efficiency of the Otto cycle or diesel cycle, any cycle. Okay, and another efficiency is volumetric efficiency. So it is the ratio of actual volume of air or air fuel mixture admitted to the cylinder to the swept volume. Okay, and you know what is swept volume, and volumetric efficiency is the ratio of actual volume of air fuel mixture admitted into the cylinder to the swept volume of the cylinder. Okay, and area volumetric is equal to actual volume of air or charge admitted into the cylinder divided by swept volume. Okay, and you need to study the definitions only. Okay, definition of this efficiency only. And another efficiency is the combustion efficiency. So we know that the complete usage of energy of fuel is not possible, or the complete conversion of energy inside the fuel to the thermal energy is not possible. Okay, the 100% of chemical energy of fuel admitted into the cylinder cannot be converted to thermal energy. Okay, so this is mainly due to the incomplete combustion of fuel inside the cylinder. അതായത് സിലിണ്ടറിനകത്തേക്ക് കയറുന്ന ഫ്യൂവൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ബേൺ ചെയ്യാതെ കുറച്ച് അവിടെ ബാക്കി വെക്കുക. So that is known as incomplete combustion of fuel inside the cylinder. Okay, and the combustion efficiency is it is the ratio of actual heat energy liberated to the heat energy in the fuel admitted into the cylinder. അതായത് ഈ ഇതിനകത്ത് സിലിണ്ടറിനകത്തേക്ക് കയറുന്ന ഫ്യൂവലിൻ്റെ ആക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഹീറ്റ് എനർജിയും പിന്നെ ഈ ഹീറ്റ് എനർജി എന്താ പറയുക ശരിക്കും അതിനകത്ത് ഫ്യൂവലിനകത്തുള്ള ഹീറ്റ് എനർജിയും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ അതിനെയാണ് പറയുന്നത് കമ്പസ്റ്റൻ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടേണ്ടതായിരുന്നു എനർജി, പക്ഷേ ഇത്ര ശതമാനം മാത്രമേ ആ ഒരു ഫ്യൂവലിൻ്റെ എന്താ പറയുക എനർജി നമുക്ക് കിട്ടിയുള്ളൂ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് കമ്പസ്റ്റൻ എഫിഷ്യൻസി. So these are the different types of efficiency that is used in AC engines. Okay, and you need to study the definitions only. Okay, so next one we are going to discuss about CRDI. So this term you generally heard while discussing the working of automobiles. Okay, automobiles in the case like a term കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. And what is CRDI? So CRDI is the or CRDI stands for Common Rail Direct Injection. Then what is Common Rail Direct Injection? So direct injection is the injection of fuel into the cylinder of an engine via a single or common line that is known as common rail, and which connected to the air fuel injectors. So ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോമൺ ലൈൻ ഉണ്ടാവും, and this is known as common rail. So this and the fuel injectors are connected to this common line or common rail. Okay, and that is connected to a fuel pump. So fuel pump ചെയ്യുമ്പോൾ സോ ഓരോ സിലിണ്ടറിനകത്തേക്കും ഈ ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ടർ ഒരു കോമൺ റെയിലിൽ നിന്ന് ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യും ഈ ഒരു സിലിണ്ടറിനകത്തേക്ക്, ഓരോ സിലിണ്ടറിനകത്തേക്കും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് കോമൺ റെയിൽ ഡയറക്റ്റ് ഇഞ്ചക്ഷൻ സിസ്റ്റം, ആൻഡ് ദിസ് ആർ ജനറലി സീൻ ഇൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വെഹിക്കിൾസ്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന അധികം വെഹിക്കിളിലും ഇത്തരം ഒരു ടെക്നോളജി കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് എ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എൻ ഓൾഡ് കാർബറേറ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ, കാർബറേറ്ററിൻ്റെ ഒരു റീപ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് ഈ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത്, ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ടേഴ്സ്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് കോമൺലി സീൻ ഇൻ 4-cylinder എൻജിൻസ്. ഓക്കെ, കാർസിലൊക്കെ 4-cylinder എൻജിനിലൊക്കെ CRDI ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അധികവും. ആൻഡ് പുതിയ ടെക്നോളജി വന്നിട്ട് പുതിയ സിസ്റ്റംസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇത് കുറച്ചും കൂടെ പഴയതാണ് കൂട്ടത്തിൽ. ഓക്കെ, സോ ദെൻ വാട്ട് ഈസ് so there are so many components on a common rail direct injection system, and these are the main components. First one is the common rail. There is a common rail,
and this common rail is connected to a fuel tank through fuel filter, and there is an electronic fuel pump to supply fuel to the common rail, and there is an electronic control unit to control all the opening and closing of these fuel pumps. Okay, so fuel pumps or fuel injectors. Okay, and there are sensors all across the vehicle, and these sensors send signals to the electronic control unit. Okay, and there are injectors which inject this fuel into the cylinder. Okay, so these are the main components of an IC engine. Okay, and CRDI consists of a common rail known as rail which supplies fuel to the individual injectors at a high pressure, and this result in high atomization of fuel. Okay, ഇത്രയാണ് ഇതിന്റെ components എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ working എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. Okay, also I will show you a video regarding the working. Just listen. Fuel tank is connected to the fuel filter, which in turn is connected to the fuel pump, a pressure regulating valve, and a high pressure pump. The high pressure pump is in connection with the common rail that connects individual injectors. The injectors in turn are connected with an electronic control unit, which is fed by the throttle position sensor, manifold pressure sensor, speed sensor, and the temperature sensor. The common rail is attached with a pressure sensor connected to the ECU and a pressure relief valve connected to the fuel tank. The fuel stored in the fuel tank is fed to the filter and is then pumped by the fuel pump. The high pressure pump further increases the pressure of the fuel. On receiving the signals from the pressure sensor, the ECU controls the pressure regulating valve to supply the required amount of fuel. The pressurized fuel from the pump reaches the common rail, which acts as a pressure accumulator and sends the fuel to the individual injectors. If excess pressure gets created in the rail, the pressure control valve will release fuel back to the tank. The ECU detects the engine conditions on receiving signals from the sensors and controls the injectors for injecting the correct quantity of fuel at the correct time. Thus, the fuel gets injected into the cylinders at higher pressure based on the requirements. So അതൊരു ഫ്യൂൽ ടാങ്ക് ഉണ്ടാവും, അതിനകത്ത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫ്യൂൽ ഫിൽറ്റർ ഉണ്ടാവും. ഫിൽറ്റർ വഴി ഫ്യൂൽ പമ്പിലൂടെ കയറി വരുന്ന ഫ്യൂവല് നമ്മൾ നേരെ കോമൺ റെയിലിലേക്ക് പോകും. ഈ കോമൺ റെയിലിൽ നിന്ന് കുറേ ഇഞ്ചക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ദീസ് ആർ ദ ഇഞ്ചക്ടേഴ്സ്. ഈ ഇഞ്ചക്ടർ വഴി ഫ്യൂവല് നമ്മുടെ സിലിണ്ടറിനകത്തേക്ക് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യും. ഈ ഇഞ്ചക്ടറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ഉള്ളത്. അത് ഇഞ്ചക്ടറിൻ്റെ ഓപ്പണിങ് എത്ര ആവണം എന്നൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ ഈ ഇലക്ട്രോണിക് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റിന് കുറേ സെൻസേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. അതായത് ഒരു ത്രോട്ടിൽ പൊസിഷൻ, സെൻസ് ചെയ്യുന്ന സെൻസർ ഉണ്ട്, പിന്നെ മാനിഫോൾഡ് പ്രഷർ സെൻസ് ചെയ്യുന്ന സെൻസർ ഉണ്ട്, സോ ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസ് ചെയ്യുന്ന സെൻസർ ഉണ്ട്, സ്പീഡ് എത്ര വണ്ടിയുടെ എത്ര സ്പീഡ് ഉണ്ട് ഒക്കെ സെൻസർ ഉണ്ട്. സോ ഈ സെൻസറിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന സിഗ്നൽസ് ECUലെത്തും. സോ ECU അതിനനുസരിച്ചിട്ട് എത്രത്തോളം ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പണിങ്, അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ഓപ്പണിങ് അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ഫ്യൂവൽ നമ്മുടെ സിലിണ്ടറിനകത്തേക്ക് വരണമെന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് ഒരു CRDIൻ്റെ വർക്കിംഗ്. സോ CRDI എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ആയിട്ട് പല വെഹിക്കിൾസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. And these are the several vehicles. BMWനകത്ത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന പേരെന്ന് പറയുന്നത് the name they are using to represent the CRDI system, it is D engines, and ഹോണ്ടയിൽ CTDI എന്നുള്ള സിസ്റ്റം, അങ്ങനെ കുറേ സിസ്റ്റംസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ഓരോ കമ്പനിയും മാനുഫാക്ചേഴ്സും ഓരോ ടൈപ്പിലുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് is an important one. And the advantages. What are the advantages of a CRDI? And the first one is the higher efficiency and the variable timing of this fuel injection system, and because of that the efficiency will be higher in CRDI systems, and better combustion and low speeds. അതായത് ലോ സ്പീഡിൽ ഹയർ കമ്പഷൻ കിട്ടും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത്, ആൻഡ് പവർ ബാലൻസ് ആയിരിക്കും. അതായത് ഈ സെൻസർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ CRDI അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചക്ടേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ പവറിൻ്റെ ബാലൻസ് നമുക്ക് കിട്ടും. ആൻഡ് മൂവിങ് പാർട്സ് കുറവാണ് ഇതിനകത്ത്, അതുപോലെ തന്നെ മോർ കോമ്പാക്റ്റ് ആണ്. എൻജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ കോമ്പാക്റ്റ് ആയിരിക്കും. സോ ദീസ് ആർ ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് CRDI. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് MPFI, that is multi-point fuel injection. This is also similar to that of CRDI, and there are multi-point fuel injection. So in a single point injection system, one or two injectors are mounted inside the throttle body or assembly of the engine. Okay, multi-point fuel injection systemത്തിനകത്ത് one injector for each cylinder. ഓരോ സിലിണ്ടറിനകത്തും ഓരോ ഇഞ്ചക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. So this is similar to that of common rail direct injection system. Okay, and fuel is injected more than one location. ഒരുപാട് ലൊക്കേഷനിൽ
ഈ ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്റ്റ് ആവും. ഓക്കെ, സോ ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് നമുക്ക് നോക്കാം. So like common rail direct injection system, MPFI system also have an engine control unit or electronic control unit, which is known as ECU, in order to control the opening and closing of this injectors. Okay, and the ECUs primarily control the ignition timing and quantity of fuel to be injected. എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ട് ആവണമെന്നും അതിൻ്റെ ടൈമിംഗ് ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ECU ആണ്. And ECU is controlled by the data input from a set of sensors located all over the engine and its auxiliaries. അതായത് ഒരുപാട് സെൻസർ ഉണ്ടാവും. ഈ സെൻസറിൽ നിന്നെല്ലാം വരുന്ന ഡാറ്റകൾ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇലക്ട്രോണിക് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് എത്രത്തോളം ഈ എന്താ പറയുക ഇഞ്ചക്ടറിൻ്റെ ഓപ്പണിങ് എത്രത്തോളം വേണമെന്നും എത്രത്തോളം ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ട് ആവണമെന്നൊക്കെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ and this is the layout of a multi-point fuel injection system in which there is an injector, and this injector is injected this gasoline to the intake manifold, and the injector is controlled by an electronic control unit, and the electronic control unit receives sensors or the information from sensors various across the engine. സ്പീഡ് സെൻസർ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ പല അതിനകത്ത് ഇൻടേക്ക് മാനിഫോൾഡിൽ നിന്നും ഒരു സെൻസർ ഉണ്ട്, ആൻഡ് ദിസ് സെൻസ് ഇൻഫർമേഷൻ ടു ദ ഇലക്ട്രോണിക് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ്. ഓക്കെ, the air enters into the intake manifold. The manifold pressure sensor, this is the manifold pressure sensor, detects the intake manifold vacuum and or pressure and sends this information to the electronic control unit. ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ഇലക്ട്രോണിക് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റിലേക്ക് ഈ ഇൻടേക്ക് മാനിഫോൾഡ് സെൻസർ സെൻഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, and the ECU in turn sends commands to the injector. This ECU sends command to the injector to control the amount of gasoline supplied for injection. എത്രത്തോളം ഗ്യാസോലിന് ഈ ഇൻടേക്ക് മാനിഫോൾഡിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഈ ഇലക്ട്രോണിക് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ഇഞ്ചക്ടറിലേക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് ഇൻജക്റ്റഡ് ഇത് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ the injected fuel mixed with air in the intake manifold and this mixture enters the engine cylinder. So ഈ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഇൻടേക്ക് മാനിഫോൾഡിലേക്ക് നമ്മൾ ഗ്യാസോലിൻ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യും using this injector, and this air fuel mixture enters into the engine. So this is the working of a multi-point fuel injection system. Okay, let's see the working of a multi-point fuel injection system in a small video. Just listen to this video. The construction and working of the multi-point fuel injection system are almost similar to that of CRDI. In a multi-point injection system, each cylinder is provided with individual injectors and they are connected via a common rail. Here the injectors are placed in the intake port near the intake manifold, and so this injection system is also known as a port injection system. The pressurized fuel from the pump reaches the common rail and it is sent to individual injectors. On receiving the signals from the ECU, the injector sprays the fuel near the intake manifold where it mixes with the air and enters the combustion chamber. This is how the multi-point injection system works. If the MPFI controls the fuel injection by taking manifold pressure, engine speed, and air density as main signals, then it is said to be a DMPFI system. D stands for Druck, which refers to pressure in German. If the main input signals to the ECU are the airflow rate and the engine speed, then that system is said to be an LMPFI system. L stands for Luft, which refers to air in German. The advantages of a multi-point fuel injection system. And the first advantage is that the difference in power developed in each cylinder is minimum. Or if there are so many cylinders in an engine, and the difference in power developed between this each cylinder, that is minimum in multi-point fuel injection system because of this controlled fuel injection system. Okay, and the vibration of the system is less and immediate response to sudden acceleration and deceleration because of this sensors associated with this MPFI system. And the engine is controlled by ECM, engine control or electronic control module. More accurate amount of air fuel mixture will be supplied and as a result complete combustion take place. So ഇതിനകത്ത് കംപ്ലീറ്റ് കമ്പഷൻ ഉണ്ടാവും. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ അറ്റോമൈസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ഇതിനകത്ത് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുക ഈ ഫ്യൂവൽ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ECM ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ
നമ്മൾ ആ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് കമ്പഷൻ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് ലീഡ് ടു എഫക്റ്റീവ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ഫ്യൂവൽ സപ്ലൈഡ് ആൻഡ് ഹെൻസ് ലോ എമിഷൻ ലെവൽ. എമിഷൻസ് ലെവൽ കുറവായിരിക്കും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ മൈലേജ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലായിരിക്കും. ഇൻ ദിസ് ഓർ മൈലേജ് ഓഫ് ദിസ് വെഹിക്കിൾ ഇസ് മോർ by using MPFI system. So next one, it is hybrid vehicles. നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും വാട്ട് ഈസ് ഹൈബ്രിഡ് വെഹിക്കിൾസ്. ഹൈബ്രിഡ് വെഹിക്കിൾസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. സോ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഹൈബ്രിഡ് വെഹിക്കിൾസ്? സോ ഹൈബ്രിഡ് വെഹിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദ വെഹിക്കിൾ വിച്ച് യൂസ്ഡ് മോർ ദാൻ വൺ പവർ സപ്ലൈ. അതായത് നമ്മൾ കൺവെൻഷണലായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പെട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ്റെ പുറമെ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പവർ സിസ്റ്റം കൂടെ ഉള്ള ടൈപ്പ് വെഹിക്കിൾസിനെയാണ് hybrid vehicles എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, so because of the sharply rising crude oil price has put a technical challenge to the automotive sector to reduce the fuel consumption, and in order to reduce the fuel consumption, the automotive businesses will kick forward towards electric vehicles to reduce this independence of oil and the dependence of oil. ഈ ഓയിലിനകത്തുള്ള ഡിപ്പെൻഡൻസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓട്ടോമോട്ടീവ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, അതിന് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ വെഹിക്കിൾ ദാറ്റ് മേക്സ് യൂസ് ഓഫ് 2 or more ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് പവർ സോഴ്സ് ആർ നോൺ ആസ് ഹൈബ്രിഡ് വെഹിക്കിൾസ്. അതായത് ഒന്നിലധികം പവർ സോഴ്സുകൾ ഉണ്ടാവാം. അതായത് നമ്മുടെ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനും കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർസ് കൂടി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപയോഗിക്കാം. ഓക്കെ, സോ അത്തരം വെഹിക്കിൾസിനെയാണ് ഹൈബ്രിഡ് വെഹിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദേ ഹാവ് എ ഫ്യൂവൽഡ് പവർ സോഴ്സ് and an onboard rechargeable energy storage system for powering the vehicle. That means they had a fueled energy system as well as an electrical system. സാധാരണയുള്ള ഒരു പെട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനും കൂടി ഉപയോഗിക്കും. അത് ഇലക്ട്രിക്കൽ പവറും ഈ ഫ്യൂവൽ പവറും കൂടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വെഹിക്കിൾസിനെയാണ് പറയുന്നത് ഹൈബ്രിഡ് വെഹിക്കിൾസ്. ഓക്കെ, അതിന് കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്ന പേരാണ് കോമൺലി നോൺ ആസ് ഹൈബ്രിഡ് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ് or petroleum electric hybrid vehicles, PEHV, or hybrid electric vehicle, HEV. Okay, so these are the common names for an electric hybrid vehicle. Next one, the working. Just see the video. Okay, in a hybrid vehicle, the power is normally drawn from two sources within the same vehicle. There are two common types of hybrid vehicles currently being used. They are the internal combustion vehicles and the hydrogen power cell vehicles. In this video, we'll be talking exclusively about the most common type of hybrid vehicle, the IC engine variant. These vehicles combine an IC engine with a battery, an electric motor, and a generator. Because of this, hybrid electric vehicles use much lesser fuel and also have much lesser emissions. Hybrid vehicles are classified based on the type of drive a vehicle has. There are 3 types of hybrid electric vehicles: series hybrid vehicles, parallel hybrid vehicles, and series parallel hybrid vehicles. The first type we're going to discuss is the series hybrid vehicle. In a series hybrid vehicle, the propulsion of the vehicle is by a battery-powered electric motor. The electric energy for the batteries comes from an onboard energy source like the internal combustion engine. The internal combustion engine never powers the vehicle directly. So because of this, the vehicle can be moving with or without the IC engine running. The main purpose of the engine is just to charge the batteries of the vehicle, so it is designed to operate at its most efficient speed and load. The advantage of the series hybrid design is that no transmission, clutch or torque converter is needed. A great example of this variant of vehicle is the Chevrolet Volt. A big disadvantage of the series hybrid vehicles is that they are entirely dependent on battery power. They also have much lesser performance than normal IC engine vehicles while driving up slopes. To compensate for this, bigger and more powerful motors should be used. This further increases the weight of the vehicle, which decreases the total range of the vehicle. To tackle this problem, the parallel hybrid vehicles were created. In parallel hybrids, multiple propulsion sources can be combined and used, or only one of the energy sources can be used. To tackle this problem, parallel hybrid vehicles were created. In parallel hybrid vehicles, multiple propulsion sources can be combined and used, or only one of the energy sources can be used. The vehicles using a parallel hybrid design can be powered either by internal combustion engine alone or by the electric motor alone. The vehicle can also be powered by a combination of engine and electric motor. In most cases, the electric motor is used to assist the internal combustion engine. Because of this, the size of the electric motor and the engine can be significantly reduced. However, there are a few disadvantages in this variant too. The design of such a vehicle is extremely complex. The design involves complex software and gearbox design, which is needed to seamlessly blend the energy from the battery and the IC engine.
The next type of hybrid vehicle is the series parallel hybrid vehicle. The cars manufactured by Toyota and Ford are normally classified as series parallel hybrid vehicles. So, what's different in them? The series parallel hybrids combine the functionality of both a series and a parallel design. In this type of hybrid vehicles, the engine of the vehicle is used to charge the battery and also move the vehicle forward. This type of hybrid configuration is used in the Toyota Prius. So what are the advantages of an hybrid vehicle? And first one is the reduced petroleum consumption due to less weight. And hybrid vehicles are weightless, and this reduces the petroleum consumption or fuel consumption. And since the braking is controlled by the electric motor, and a part of kinetic energy of the vehicle is recaptured and is used to recharge the batteries. This process is called regenerative braking. അത് ബ്രേക്കിങ്ങിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന കൈനറ്റിക് എനർജിയെ നമുക്ക് ഇത്തരം വെഹിക്കിൾസിനകത്ത് റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് വെഹിക്കിൾസിനകത്തുള്ള ബ്രേക്കിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കൈനറ്റിക് എനർജിയെ വി ക്യാൻ റീയൂസ് ദാറ്റ് എനർജി to charge the batteries, and that is known as regenerative braking. Okay, so this is commonly used in electric vehicles as well as hybrid vehicles. Okay, and the higher efficiency due to regenerative braking. Okay, and due to less fuel consumption, air pollution can be kept under control to a great extent, and less noise due to substantial use of the electric motor. സോ ഇത്രയുമാണ് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ആൻഡ് സിലബസിനകത്ത് കോൺസെപ്റ്റ് ഓൺലി എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. ആൻഡ് യു നീഡ് ടു സ്റ്റഡി ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓൺലി, ആൻഡ് യു ഡോണ്ട് നീഡ് ടു വറി അബൌട്ട് ദ കോംപ്ലക്സ് ടേംസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദീസ് ഹൈബ്രിഡ് വെഹിക്കിൾസ്. ഓക്കെ, ഇത് അത്ര എളുപ്പമുള്ളതല്ല, ഇത് കുറച്ച് വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റാണ്. സോ അതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് മാത്രം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. എന്താണ് ഹൈബ്രിഡ് വെഹിക്കിൾസ്, അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മാത്രം. ഓക്കെ, സോ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഞാൻ ഈ ലിങ്കിനകത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരാം. സോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ 3 വീഡിയോസിൻ്റെയും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം, യൂട്യൂബിനകത്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ബാക്കിയുള്ള മോഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് എയർ ഫ്യൂൽ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസ് ആണ്. സ്പാർക്ക് ഇഗ്നിഷൻ, കംപ്രഷൻ ഇഗ്നിഷൻ എൻജിൻസ്. ഇതിൻ്റെ നോട്ട്സ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം. നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യണം, ഇത് അസൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ട് എനിക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം. ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട്സ് അയച്ചു തരാം. ഓക്കെ, ബുക്കിനകത്ത് എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങൾ എനിക്ക് അയച്ചു തരണം. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് യുവർ ഫസ്റ്റ് അസൈൻമെൻറ്റ്. So explain the air fuel cooling and lubricating system of SI and CI engine. ഇത്രത്തോളമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.